Which of the following theories emphasizes the role of social interaction in cognitive development? তলৰ কোনটো তত্ত্বই জ্ঞানমূলক বিকাশিত সামাজিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ভূমিকাক গুৰুত্ব দিয়ে? Piaget's theory of cognitive development, Kohlberg's moral development theory, Vygotsky's social cultural theory, নে Skinner's operant conditioning? Vygotskyৰ সাংস্কৃতিক তত্ত্ব. Question 2. According to Piaget, which is the characteristic cognitive ability of the concrete operational stage? Piagetৰ মতে concrete operational stageৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জ্ঞানমূলক ক্ষমতা কোনটো? Options are symbolic thinking, abstract reasoning, conservation, নে hypothetical deductive reasoning. The answer is option C, conservation, সংৰক্ষণ. Question 3. What is the primary focus of Bloom's taxonomy? Bloomৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু কি? The options are stages of moral reasoning, classification of educational objectives, operant conditioning techniques, and stages of language acquisition. The answer is option B, classification of educational objectives, শৈক্ষিক উদ্দেশ্যৰ শ্ৰেণী বিভাজন. Question 4. Which one of the following is not an example of intrinsic motivation? তলৰ কোনটো আভ্যন্তৰীণ প্ৰেৰণাৰ উদাহৰণ নহয়? The options are learning out of curiosity, reading for pleasure, working hard to earn praise from a teacher, solving puzzles for fun. The correct answer is option C, working hard to earn praise from a teacher. এজন শিক্ষকৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা. Question 5. Kohlberg's pre-conventional level of moral development focuses on. Kohlbergৰ নৈতিক বিকাশৰ প্ৰাক গতানুগতিক স্তৰে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে. এয়া হৈছে options are social approval, avoiding punishment and gaining rewards, following social rules, নে universal ethical principles. The answer is avoiding punishment and gaining rewards. শাস্তি পৰিহাৰ কৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা. Question 6. According to Gardner's theory of multiple intelligences, a student who excels in recognizing patterns in nature likely has high. Gardner multiple intelligence তত্ত্ব অনুসৰি প্ৰাকৃতিক আৰ্হি চিনাক্ত কৰাত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা ছাত্ৰজনৰ সম্ভাৱনা উচ্চ কি হয়? Options are linguistic intelligence, bodily kinesthetic intelligence, naturalistic intelligence, নে logical mathematical intelligence. The answer is naturalistic intelligence. প্ৰকৃতিবাদী বুদ্ধিমত্তা. Question 7. Vygotsky's sociocultural theory emphasizes the role of. Vygotskyৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্বই নিম্নোক্ত ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে. Options are innate cognitive abilities, the teacher as the sole source of knowledge, social interaction and cultural context in learning, the individual competition in education. The answer is social interaction and cultural context in learning. শিক্ষণৰ সামাজিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপট. Question 8. What is the primary goal of formative assessment? গঠনমূলক মূল্যায়নৰ প্ৰধান লক্ষ্য কি? The options are assigning grades, identifying students for promotion, monitoring learning to provide ongoing feedback, evaluating final learning outcomes. The answer is monitoring learning to provide ongoing feedback. চলি থকা মতামত প্ৰদান কৰিবলৈ শিক্ষণৰ ওপৰত নজৰ ৰখা. Question 9. Which of the following is a key feature of child-centered pedagogy? শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য তলৰ কোনটো? Teacher as the sole authority, passive reception of knowledge, focus on individual learning pace and interests, নে rote memorization. The correct answer is option C, focus on individual learning and pace of and interests. ব্যক্তিগত শিক্ষণ গতি আৰু আগ্ৰহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক. Question 10. Which of the following is an example of metacognition? তলৰ কোনটো metacognitionৰ উদাহৰণ? Options are memorizing a poem, thinking about how we learn best, solving a math problem, and listening to lecture. The correct answer is thinking about how you learn best. আপুনি কেনেকৈ সৰ্বোত্তমভাৱে শিকে এই বিষয়ে চিন্তা কৰা. Question 11. A teacher notices a student struggling to focus in class. Which approach reflects positive reinforcement? এজন শিক্ষকে লক্ষ্য কৰে যে এজন ছাত্ৰই শ্ৰেণীত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে. কোনটো পদ্ধতিয়ে ইতিবাচক শক্তিবৰ্ধনক প্ৰতিফলিত কৰে? The options are assigning additional homework, praising the student for small successes, ignoring the student's behavior, নে punishing the student for not paying attention. Answer is option B, praising the student for small successes. সৰু সফলতাৰ বাবে ছাত্ৰজনক প্ৰশংসা কৰা. Question 12. Erikson's theory of psychosocial development emphasizes. এৰিকছনৰ মনোসামাজিক বিকাশৰ তত্ত্বই এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে. Options are cognitive restructuring, the role of environment in moral growth, resolving conflicts at various stages of life, the biological basis of behavior. The answer is resolving conflicts at various stages of life. জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত সংঘাত সমাধান কৰা. Question 13. Which learning style does Howard Gardner's theory of multiple intelligence not explicitly include? Howard Gardner একাধিক বুদ্ধিমত্তাৰ তত্ত্বত কোনটো শিক্ষণ শৈলী স্পষ্টভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই? The options are visual spatial, logical mathematical, emotional intelligence, নে bodily kinesthetic. The answer is emotional intelligence, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা. Question 14. What is the key principle of operant conditioning? Operant conditioning or মূল নীতি কি? The options are learning occurs through observation, behavior is influenced by consequences, intelligence is a fixed trait,
Cognitive process guide learning. The correct answer is option B. Behavior is influenced by consequences. Asaran porinotir dwara prabhavit hoy. Question 15. Development proceeds from general to specific. This principle of development is called development proceeds from general to specific. A bikahor niti koa hoy cephalocaudal trend, proximodistal trend, differentiation na integration. The answer is differentiation. Parthakya. Question 16. Which of the following best describes experiential learning? Tolar kontue abhiggota bhittik শিক্ষণৰ সৰ্বোত্তম বৰ্ণনা কৰিছে? The options are learning by observing others, learning through direct experience and reflection, learning through memorization of facts, and learning based on teacher-led lectures. The answer is learning through direct experiences and reflection. প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰতিফলনৰ জৰিয়তে শিক্ষণ. Question 17. Constructivist teaching emphasizes গঠনবাদী পাঠদানৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে passive reception of knowledge, active involvement of learners in building their understanding, strict adherence to textbooks, reward and punishment strategies. The answer is active involvement of learners in building their understanding. তেওঁলোকৰ বুজাবুজি গঢ়ি তোলা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সক্ৰিয় জড়িততা. Question 18. In Bloom's taxonomy, the highest level of cognitive domain is Bloomৰ শ্ৰেণী বিভাজনত জ্ঞানমূলক ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ স্তৰটো হ'ল options are comprehension, analysis, evaluation নে creation. The answer is creation. সৃষ্টি. Question 19. Inquiry based learning involves অনুসন্ধান ভিত্তিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত আছে. Options are direct instruction from the teacher, students exploring and solving problems independently or collaboratively, memorizing content for assessments, and structured practice sessions. The correct answer is option B. Students exploring and solving problems independently or collaboratively. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্বতন্ত্ৰভাৱে বা সহযোগিতামূলকভাৱে সমস্যাসমূহ অন্বেষণ আৰু সমাধান কৰা. Question 20. In cooperative learning, the primary focus is on সহযোগী শিক্ষণত প্ৰাথমিক গুৰুত্ব দিয়া হয়. Options are individual accountability, competition among peers, collaborative efforts to achieve shared goals, and teacher-led instruction. The answer is option C. Collaborative efforts to achieve shared goals. সহযোগী শিক্ষণত প্ৰাথমিক গুৰুত্ব দিয়া হয়. Question 21. Educational psychology primarily focuses on শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে মূলতঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে. The options are diagnosing learning disabilities, understanding how individuals learn and develop, developing curriculum frameworks, managing classroom discipline. The answer is understanding how individuals learn and develop. ব্যক্তিসকলে কেনেকৈ শিকে আৰু কেনেকৈ বিকশিত হয় সেই কথা বুজা. Question 22. According to Piaget, the process of modifying existing cognitive structures to include new information is called পিয়াজেৰ মতে বৰ্তমানৰ জ্ঞানমূলক গঠনসমূহক নতুন তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয়. The options are assimilation, accommodation, equilibration, and scaffolding. The answer is accommodation. Question 23. A student fails a math test and believes they will never be good at math. This is an example of এজন ছাত্ৰই গণিতৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰে আৰু বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোক কেতিয়াও গণিতত ভাল নহ'ব. এইটোক এটা উদাহৰণ হৈছে. The options are growth mindset, learned helplessness, self-regulation, self-fulfilling prophecy. The correct answer is option B. Learned helplessness. Question 24. Which of the following is an example of asynchronous learning? Tolar kuntu asynchronous শিক্ষণৰ উদাহৰণ. Options are a live webinar, watching pre-recorded video lectures, participating in a classroom discussion, attending a virtual meeting. The correct answer is watching a pre-recorded video lectures. Pre-recording kora video bhaktita swa. Question 25. The primary purpose of a learning management system LMS is to শিক্ষা ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থা LMS ৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল. Options are replace teachers in the classroom, facilitate the management, delivery and tracking of educational content, create printed study materials, and conduct in-person exams. The answer is facilitate the management, delivery and tracking of educational content. শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুৰ পৰিচালনা প্ৰদান আৰু অনুসৰণ সুবিধা প্ৰদান কৰা. Question 26. In the context of educational technology, adaptive learning refers to শিক্ষা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসংগত অনুকূল শিক্ষণৰ অৰ্থ হ'ল. The options are teaching that adapts to different classroom sizes, technology-driven personalization of learning experiences based on individual needs, standardized learning for all students, and teaching methods that adapt to teacher preferences. The answer is technology-driven personalization of learning experiences based on individual needs. ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষণৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰযুক্তি চালিত ব্যক্তিগতকৰণ. Question 27. What is the main purpose of virtual learning environment? VLE. Virtual learning environmentor মূল উদ্দেশ্য কি? The options are to provide a centralized platform for online learning activities, to create 3D simulations for scientific experiments, to develop interactive multimedia presentations, and to conduct online video conferences. The correct answer is option A. To provide a centralized platform for online learning activities. Online শিক্ষণ কাৰ্যকলাপৰ বাবে কেন্দ্ৰীভূত মঞ্চ প্ৰদান কৰা. Question 28. What is the term for integration of technology into the curriculum to enhance teaching and learning?
পাঠদান আৰু শিক্ষণৰ বৃদ্ধিৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমত প্ৰযুক্তিৰ একত্ৰীকৰণৰ শব্দ কি? The options are divide, digital divide, technological pedagogy, e-learning নে BYOD, bring your own device. The correct answer is B, technological pedagogy, প্ৰযুক্তিগত শিক্ষা বিজ্ঞান. Question 29. What is the primary function of assistive technology in education? শিক্ষাত সহায়ক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰাথমিক কাম কি? The options are to enhance gaming experiences in classrooms, to support students with disabilities in their learning process, to provide teachers with administrative tools, and to create digital textbooks. The answer is to support students with disabilities in their learning process. বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰা. Question 30. Scaffolding in teaching refers to পাঠদানত scaffoldingৰ দ্বাৰা কি বুজা যায়? The options are gradual withdrawal of support as learners gain independence, providing the same level of support throughout the learning process, grouping students based on similar abilities, emphasizing rote memorization. The correct answer is option A, gradual withdrawal of support as learners gain independence. শিক্ষাৰ্থীসকলে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰা. সো এটো আছিল টেটৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এটা সিম্পল ভিডিঅ' এনালাইসিস. ইয়াত আমি 30টা MCQ ডিসকাস কৰিলো. আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল. যদি ভাল লাগিল জ্ঞান ব্ৰিজ একাডেমি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব. থ্যাংকস সো মাচ ফৰ ওয়াচিং. ধন্যবাদ.